అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడు మనం చేయబోయేది బనానా చాక్లెట్ కేక్ విచ్ ఇస్ ఎ ట్రావెల్ కేక్. ఇదేమో 15 రోజుల పైన ఉంటుందన్నమాట. ట్రావెల్ కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ డాక్టర్ ఆర్బి సుధా. మీకు మా వీడియో నచ్చిందంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, హిట్ ద బెల్ బటన్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద రెసిపీ. దిస్ ఇస్ ఆల్సో సింపుల్ పౌండ్ కేక్ రెసిపీయే, కానీ మనం ఎసెన్స్, బేకింగ్ పౌడర్ అవన్నీ డిఫరెంట్ వాడతాం అన్నమాట. ఫస్ట్ ఏంటంటే 50 grams ఆఫ్ బటర్, దీంట్లో ఎలాగో చాక్లెటే కనుక కోకో పౌడర్ వేసిన బౌలే వాడుతున్నాను. ఓకే, 50 షుగర్ తీసుకుందాము. 50 అంటే 100కి రావాలి మనకి. హండ్రెడ్కి వచ్చింది. ఓకే, దీన్ని మనం క్రీమ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో ఏం ఎసెన్స్ వాడాలి? మనం వాడేది బనానా ఎసెన్స్ అన్నమాట. దీనికి వాల్నట్స్ వేసుకోవచ్చు, నేనేమో కాజు వేస్తున్నాను, లేకపోతే మనం బాదం కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇందులో నాకు వాల్నట్స్ కన్నా బాదం ఇష్టం కనుక వేసుకుంటున్నాను అనమాట. దీంట్లో చాకో చిప్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఓకే, దీనికి ఏం వాడుతున్నాను అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ బేక్ అండ్ త్రో అంటాము, బేక్ అండ్ సర్వ్ అంటాము, అలాంటిది వాడుతున్నాను అనమాట. సో దానికి ఎగ్ కావాలి, షుగర్, బటర్, మైదా, ఎసెన్స్, 1 egg. ఓకే, సో క్యాస్టర్ షుగరే వాడాను, విచ్ ఇస్ మిక్సీ పట్టిన షుగర్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రొసీజర్. దీన్ని ఫస్ట్ కలుపుతున్నా అనమాట. ఓకే, చూడండి షుగర్ కొంచెమే ఉంది, దాన్ని మనం స్పూన్తో కూడా మిక్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు డ్రైగా లేదు, సో వీ కెన్ మిక్స్ ప్రాపర్లీ నౌ. ఓకే, దీంట్లో ఇప్పుడు 1 egg వేయాలి. ఎగ్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఎగ్. ఎగ్ వేసిన తర్వాత మనం ఎసెన్స్ వేస్తాము. బనానా ఎసెన్స్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, సో వీ హ్యావ్ టు డూ ఓన్లీ ½ teaspoon అనమాట. ఇది 1 teaspoon, ఇది ½ teaspoon. సో 1 teaspoonలోనే నేను సగం తీసేసుకుంటాను. ఓకే, మిక్స్. ఎప్పుడైనా మనం ఫ్రూట్వి కేక్ చేసినప్పుడు మనం సినమన్ పౌడర్ అనేది వాడతాము. సో పించ్ ఆఫ్ సినమన్ పౌడర్, వెరీ లిటిల్, దట్ ఈస్ 1/8 to 1/16 of a teaspoon అనమాట. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్. అంటే ఏంటంటే మైదా యాడ్ చేయాలి. ఇది మైదా. దీంట్లో ఏం యాడ్ చేస్తున్నానంటే 45 grams ఆఫ్ మైదా, 5 grams ఆఫ్ కోకో పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. బికాస్ చాక్లెట్ బనానా కేక్ చేస్తున్నాం, మన బనానా కూడా ఒకటి యాడ్ చేస్తాం అనమాట అందులో. ఐ విల్ షో యూ ద బనానా ఆల్సో. సో 44 అయింది. ఓకే, 45, 5 grams of
కోకో పౌడర్. ఇది కూడా నేను వాడే బ్రాండ్ ఏమో ఓసోరో, వెరీ నైస్ కోకో పౌడర్. కోకో పౌడర్లో కూడా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో సాఫ్ట్ కోకో పౌడర్ అనేది మంచిది. బయట ఏంటంటే కమర్షియల్ కోకో పౌడర్స్ కూడా ఉంటాయి విచ్ ఇస్ లిటిల్ రఫ్, అంటే తినేటప్పుడు కొంచెం రఫ్గా ఉంటుంది. ఇదైతే సాఫ్ట్ ఉంటుంది. యా ఎగ్జాక్ట్గా 50. దీంట్లో ఏంటంటే మనం బేకింగ్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేయాలి. కొంచెం సోడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇందులో, ఎందుకంటే ఫ్రూట్ ఉంటుంది, రియల్ ఫ్రూట్ పెడుతున్నాం కనుక. సో దాంట్లో కొంచెం సోడా యాడ్ చేయాలి. హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్, 1/4 టీ స్పూన్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా. ఓకే, ఇది యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో అన్నీ వేసేసాము, చూసారు కదా ఎంత సాఫ్ట్ అండ్ నైస్ ఇట్ ఇస్. దీంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తే కొంచెం ఈ థిక్నెస్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, సో 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో దీన్ని మనం మోల్డ్లో వేసుకోవాలి. నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, మోల్డ్ ఇదే వాడుతున్నాను నేను. సో దీంట్లో కప్ కేక్ కూడా మనం చేయొచ్చు, మోల్డ్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. దీనికి ఆయిల్ అది వేయవలసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ లైక్ దట్. సర్వ్ కూడా అట్లానే చేస్తున్నాము. ఓకే, చూసారు కదా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో. ది బేకింగ్ టెంపరేచర్ ఇస్ 180 degrees ఫార్ 15 to 20 minutes అంతే. ఓకే, దీనికి బనానా యాడ్ చేద్దాము. బనానా అసలు ఎలా ఉండాలి, బనానా అనేది కొంచెం రైప్ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి వెరీ, అంటే ఏంటంటే మరీ పచ్చిగా ఉండకూడదు. ఓకే, ఇది కొంచెం బెటర్ ఉంది. సో 1 బనానా యాడ్ చేయొచ్చు, హాఫ్ బనానా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకని నేను పైన యాడ్ చేస్తున్నాను, బికాస్ వెన్ యూ పుట్ దిస్ ఇన్ ద అవెన్లో ఇది పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, పల్చగా అవుతుంది కదా, కొంచెం వాటరీగా అవుతుంది. వాటరీగా అయినప్పుడు ఇది కిందకి వెళ్ళి, బనానా కిందకి వెళ్ళి అతుక్కుంటుంది. అప్పుడు కేక్ అనేది మనకి స్లైస్ కింద సరిగ్గా ఫామ్ అవ్వదు. సో పైన యాడ్ చేస్తే ఏంటంటే దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ ఇట్ విల్ స్టే ఆన్ ద టాప్. ఓకే, నేను ఒక బనానా యాడ్ చేశాను, మీరు 3/4 కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. దీని మీద ఏంటంటే మనం చాకో చిప్స్ కొన్ని, నట్స్ కొన్ని వేసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ ఎ బనానా చాకో చిప్ చాక్లెట్ కేక్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ట్రావెల్ కేక్ అన్నమాట. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు అవెన్లో పెట్టాలి. దిస్ విల్ టేక్ 15 to 20 minutes ఓన్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు అవెన్లో పెడదాం. సో చూసారు కదా మన బనానా చాక్లెట్ కేక్. చూడండి ఎట్లా ఇప్పుడు తీస్తున్నా నేను. అవెన్ నుంచి తీసేసాను, 20 minutes పట్టింది. ఓకే, ఓకే చూడండి ఎంత సాఫ్ట్ ఉంది, వెరీ నైస్. అండ్ ఆల్సో కింద వరకు మనకి బనానా రాలేదు, పైనే ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ హాట్, నా చెయ్యి కూడా వేడెక్కిపోయింది. సో ఇది ఇక్కడ పెడుతున్నాను. ఇది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూల్ అయిన తర్వాతే మనం కట్ చేయాలి, కూల్ అవ్వకుండా కట్ చేయకూడదు. బట్ పర్వాలేదు, ఇప్పుడు నేను కట్ చేస్తున్నాను మీకు చూపించడానికి. ఎంత సాఫ్ట్ ఉందో మీకు తెలుస్తుంది అన్నమాట. చూడండి ఎంత ఈజీగా కట్ అవుతోంది. యూ కెన్ సీ హౌ సాఫ్ట్. చాకో చిప్స్, బనానా, వాల్నట్, నేను వాల్నట్ వేయలేదు, కాజు కేక్. సో యూ కెన్ పుట్ వాల్నట్ అండ్ కాల్ ఇట్ walnut cake, banana walnut cake. చూడండి, you can see the banana also here. Okay, you can see how soft it is. You can see, చూడండి. సో we have done all this అన్నమాట. క్లీన్గా కూడా వచ్చేసింది, నేను ఆయిల్ ఏమీ రాయలేదు, నీట్గా వచ్చేసింది. బ్యాక్ సైడ్ చూడండి, చూడండి
సో పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఈ కేక్. కానీ ఇది కూల్ అయిన తర్వాతే కట్ చేయాలి, ముందే చేయకూడదు. ఇలా ముందే కట్ చేస్తే ఇలా కొంచెం విరుగుతుంది అనమాట. బట్ ఇట్ వోంట్ బికమ్ క్రమ్స్. సో పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు తినడమే ఇంకా మనం. సో ఇది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అన్ని రెసిపీస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ లైక్ అవర్ వీడియోస్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, హిట్ ద బెల్ బటన్ డౌన్. థ్యాంక్ యూ.